Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Vamos a hacer una prueba de bajos del JBL Boombox 2 y el JBL Boombox 3. La configuración va a ser esta. Como pueden observar, ambos altavoces se encuentran al 100% de energía y las pruebas serán al 60% y al 100% de su potencia. Antes que nada quiero comentarles que hay más profundidad en el Boombox 3 y también hay una claridad de sonido muy limpia, pero eso ya ustedes son los que tienen la última palabra. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you've been